am at the supermarket, right? Now, this is important because you could get some questions obviously about the supermarket or when you go about, when they ask you about shopping. However, this is very important for your day-to-day conversations, right? Alright, இன்னைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற லெசன் அட் த சூப்பர் மார்க்கெட். இப்போ இதில் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி சில ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் நாங்கள் தவறாக சொல்வதுண்டு. அதெல்லாம் பிழை. அட் த சூப்பர் மார்க்கெட் இதுதான் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன். ஆல்ரைட், இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் வரக்கூடிய அதிகளவில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். காரணம், ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் போய் என்ன மாதிரி பொருட்கள் வாங்கி அங்கே சில கான்வர்சேஷன்ஸ் இடம்பெறும் என்பதற்காக இது ஒரு கொஸ்டினாக உங்களுக்கு வரலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் டே டு டே செய்கிற விஷயங்கள், அட் த டாக்டர் இல்லை ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் பேசுகிற விடயங்கள், சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேசஸ், இதெல்லாமே டே டு டே லாங்குவேஜில் நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேண்டி வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்பதனால தான் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸில் நாங்கள் ஸ்பீக்கிங் படிக்கிறோம். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்க வேணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேணும். அப்போது உங்களுக்கு இது டே டு டே லாங்குவேஜுக்கும் சரி ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்லையும் சரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Okay, when was the last time you were at a supermarket? What is the closest supermarket to the place you live? What do you normally buy from the supermarket? Is shopping expensive there? So, you have to answer these questions depending on what is true for your own self, right? So, let's have a look at some of the answers. When was the last time you were at a supermarket? So actually, I was at the supermarket 3 days ago. You can just say 3 days ago. Or we can write a little long answer and you can say, I was at the supermarket 3 days ago. I went to buy my weekly groceries. Okay? So, I was at the supermarket 3 days ago. I went to buy my weekly grocery. Alright? So, or you can just answer it by saying 3 days ago. When was the last time you were at the supermarket? நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போன கடைசி தரம் எப்போது? கடைசியாக எப்போ போயிருந்தீங்க? 3 days ago, 3 நாளைக்கு முதல். அப்படி ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லாங்காக கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் சொல்லலாம், I was at the supermarket 3 days ago. நான் 3 நாட்களுக்கு முன்பு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தேன். I went to buy my weekly grocery. நான் என்னுடைய வாரத்துக்கான grocery வாங்குறதுக்காக போயிருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் லாங்காகவும் சொல்லலாம். What is the closest supermarket to the place that you live, right? So, I'm not here to promote any supermarket, right? So, I have a few close by to my place and you can write whatever is close by to your place. So, we've got Kiosk, we've got Glowmark, we've got Spar, we've got Car Gears, okay, we've got Love Supermarkets. So, whatever is close by to your place, you can write it down here. What is the closest supermarket to the place you live? நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் என்ன? நான் வந்து எந்த ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் இங்கே ப்ரமோட் பண்ணலை, பட் பொதுவாக எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது, இல்லை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது காகில்ஸ், கீல்ஸ், ஃபுட் சிட்டி ஏதாவது நீங்கள் சொல்லலாம். What do you normally buy from the supermarket? So usually I buy fruits and I also buy vegetables. I buy meat and other household items.
what do you normally buy from the supermarket? நார்மலி சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து நீங்க என்ன வாங்குவீங்க? நான் வந்து நார்மலி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், மீட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்குவேன். Is shopping expensive there? Well, I tend to think it's the same all over, so I would say not really. But if you feel it's expensive, you can say, yes, it is. Or you can say, no, it isn't, right? So, whatever you think about it. Is shopping expensive there? அங்கே வந்து சாமான்கள் பொருட்கள் வாங்குறது எக்ஸ்பென்சிவ், அதாவது கூடின விலைக்கு வாங்க வேண்டி இருக்குமா? நீங்கள் ஓமெண்ட் நினச்சிங்கன்னா எஸ் இட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நோ இட் இஸ்ன்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Okay, so moving on. Here we have bar, bottle, box, can, carton, case, crate, jar, tin, tube, packet. Okay? ஆல்ரைட், இப்போ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நாங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம். முதலாவது பார் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ், ரைட்? சாக்லேட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு உருவத்தை நாங்கள் சொல்கிறது பா. பாட்டில் போத்தல், பாக்ஸ் பெட்டி, கேன் என்று சொல்கிறது டின் ஃபிஷ், டில் மில்க், இந்த மாதிரி கேன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்குவோம். அந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் சொல்கிறது கேன். காட்டன் என்று சொல்கிறது காட்டன் ஆஃப் மில்க், அதாவது லிக்விட் மில்க் இருக்கிற அந்த பாக்ஸஸை நாங்கள் சொல்கிறது காட்டன். பாக்ஸ் என்று சொல்கிறது இல்லை, இட்ஸ் அ காட்டன் ஆஃப் மில்க். கேஸ் என்று சொல்கிறது யூஸ்வலி முட்டைகள் வச்சிருக்கிற பாக்ஸை நாங்கள் சொல்கிறது கேஸ், ரைட்? பாக்ஸ் என்று சொல்லாமல் அகெயின் கேஸ், ரைட்? கிரேட்ன்றதும் கிட்டத்தட்ட கேஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம், பட் அதை விட கொஞ்சம் பரப்பளவில் கூடுனதாக பெருசாக இருக்கும். ஜா என்று சொல்கிறது ஜாடி. மோஸ்ட்லி ஜாடிகள் வந்து கண்ணாடி இல்லாட்டி செரமிக்கில் செய்ததாகத்தான் இருக்கும். Okay, so can is also like a little round one. Tin is a little, taller than that. That's the only difference, right? But they are quite similar in the same way, okay? And cans, usually you can tick and open. The can you can open, but the tin, usually we don't have an opening part. But now, of course, all of those are quite similar, right? அடுத்தது டின் என்று சொன்னாலும் கேன் மாதிரி தான், ஆனால் கேன் விட கொஞ்சம் உயரமாக பெருசாக இருக்கும். யூஸ்வலி கேன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை துறக்கிறதுக்கு ஒரு ஓப்பனர் இருக்கும், பட் இது அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மூடியால் துறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும். அடுத்தது டியூப், டூத் பேஸ்ட், ஃபேஸ் க்ரீம்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறத நாங்கள் சொல்கிறது டியூப் ஆஃப் டூத் பேஸ்ட் ஆர் க்ரீம். பேக்கெட்னு சொல்கிறது மில்க் பேக்கெட் ஏதாவது இந்த மாதிரி பொருட்கள் பேக்கெட் பண்ணி இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் பேக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So let us have a look at what this would be. Okay? Glue என்றால் gum. We usually say a bottle of glue. A can of beer. Right, முதலாவது glue, a bottle of glue, bottle, gum bottle, a can of beer, right? Coffee. What can we say? A bar of coffee, a jar of coffee, okay? So we usually say a pot of coffee, okay? Here it's not there, but usually we say a pot of coffee or a jar of coffee. We could say, we usually don't use it though, right? A packet of cereal. Out of these, okay? A pot of coffee இருக்கிறது, அந்த காஃபி பவுடர்ஸ் நாங்கள் யூஸ்வலாக பாட்டில் போட்டு வைப்போம். A packet of cereal என்று சொல்கிறது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற உணவு, அது வந்து பேக்கெட்ஸில் இருக்கும். A bar of soap. A tin of tuna. A bar of soap கட்டியை நாங்கள் சொல்கிறது bar of soap. A tin of tunaன்றது ஒரு விதமான மீன், நாங்கள் tin fish என்று சொல்லுவோம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு விதமான மீன் தான் இது. A tin of tuna. A packet of noodles. A packet of crisps. A bottle of chocolate. A bottle of water. அடுத்தது நூடுல்ஸ், அ பேக்கெட் ஆஃப் நூடுல்ஸ், ரைட்? நாங்கள் நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டுன்னு தானே சொல்லுவோம்.
a packet of crisps. சிப்ஸ் நாங்கள் சாப்பிடும் அந்த கிழங்கு பொரிச்சதை வந்து பேக்கெட் பண்ணி இல்லை டீன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பேக்கெட்டில் இருந்தால் we say a packet of crisps. a bottle of water, தண்ணி போத்தல். a bar of chocolates, சோப் கட்டி மாதிரி நாங்கள் சாக்லேட்ஸுக்கும் சொல்கிறது வந்து a bar. A bar of chocolates. A bottle of jam, or we usually say a jar of jam. A carton of milk. a jar of jam. நாங்கள் யூஸ்வலாக ஜாடியில் தானே வச்சுருப்போம், ரைட்? டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கும், பட் கிளாஸ் ஜார்ஸில் வச்சுருப்போம். ஸோ a jar of jam. மில்க் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன்னா மில்க் அந்த இருக்கும் உயரமான பாக்ஸஸுக்குள்ளே, அதை நாங்கள் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இல்லை, கார்டன் ஆஃப் மில்க். A tube of toothpaste. A carton of juice. A can of Coke. அடுத்தது டூத்பேஸ்ட், க்ரீம் இதெல்லாம் இருக்கிறது டியூபில். ஸோ a tube of toothpaste. ஆரஞ்ச் ஜூஸஸும் யூஸ்வலி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜூஸஸ் வந்து நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது கார்ட்டன்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஸோ a carton of orange juice. Coke, a can of Coke. A packet of biscuits. A jar of honey. A case of eggs. Right? பிஸ்கட்ஸும் பிஸ்கட் பேக்கெட்டுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். a packet of biscuits. தேன், ஹனி என்று சொன்னால் ஹனியும் ஜாடியில் தான் வரும், ஜா. ஸோ a jar of honey. eggs, முட்டைகள் கேசஸில் இருக்கும். ஸோ a case of eggs. So now you know all of these words because we have done the vocabulary for different types of things that we eat and drink. Okay? Right. So moving on, this is Tom's supermarket. What would you want to buy, or what do you want to buy, right? So here is Tom's supermarket and he's got different things there, okay? Let's see what you want to buy. So here they have used a packet of coffee. So because coffee comes in a packet, you could also say a packet of coffee, right? But if you want to order something somewhere out, you have to say, could I have a pot of coffee, please? But if you want to buy, usually it comes in packets, so you can use a packet of coffee, okay? Let's go and see. So here, what does he have, right? I want to buy, let's take this one. I would like to buy a bar of chocolate. Okay. Next one, I would like to buy a bottle of water. பை என்று சொன்னால் காசு கொடுத்து வாங்குறத நாங்கள் சொல்கிறது buying. I would like to buy a bar of chocolate. சாக்லேட் பார் ஒன்று நான் வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy a bottle of water. தண்ணி பாட்டில் ஒன்று வாங்க விரும்புகிறேன். Next one, I would like to buy a tube of toothpaste. Next one, I would like to buy a carton of milk. I would like to buy a tube of toothpaste. Toothpaste tube ஒன்று வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy a carton of milk. Milk carton ஒன்று வாங்க வேணும். I would like to buy a watermelon. Or you can say, I would like to buy 3 kilos of watermelon, okay? But just you can say, because there's one here, I would like to buy a watermelon.
Next one, I would like to buy a case of eggs. Next one, I would like to buy some bananas. Or you can say, I would like to buy 3 kilos of bananas, okay? But you could just say, I would like to buy some bananas. Right. So here you could use different sentence patterns also, but I have just used one sentence pattern here. I would like to buy a watermelon. தர்பூசணி ஒன்று வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy a case of eggs. முட்டை கேஸ் ஒன்று வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy some bananas. வாழைப்பழங்கள் கொஞ்சம் வாங்க வேணும். ஆல்ரைட், இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே ஐ வுட் லைக் டு பை அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்குறேன். கேன் ஐ பை அப்படின்றும் நீங்கள் கேட்கலாம். பட் எல்லாம் ஒரே இதில் இருக்கும்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு லேஸாக இருக்கும்ன்றதுக்காகத்தான் நான் இப்படி கொடுத்துருக்குறேன். Right, so apart from these items, right, there are some other items here. How would we ask to buy those? Let's see. I would like to buy a newspaper. Next one, I would like to buy a lipstick. Next one, I would like to buy some chicken. I would like to buy a newspaper. எனக்கு பத்திரிகை ஒன்று வாங்க வேணும். I would like to buy a lipstick. லிப்ஸ்டிக் கொண்டு வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy some chicken. இறைச்சிகள், கொஞ்சம் இறைச்சி வாங்க விரும்புகிறேன். Next one, let's say that's pork, right? I would like to buy a kilo of pork. Right? What is this? Seems like a bottle of something. Looks like medicine, right? But I would like to buy a bottle of let's blue color, but it seems like a medicine. So let's say we'll just name it first to what we know, right? So I would like to buy a bottle of Panadol, please. I would like to buy a kilogram of pork. பன்றிறைச்சி 1 கிலோகிராம் வாங்க விரும்புகிறேன். I would like to buy a bottle of Panadol. Panadol போத்தல் ஒன்று வாங்க விரும்புகிறேன். ரைட்? ஸோ Panadol நாங்கள் சாதாரணமாக வாங்குகிற ஒரு மருந்து. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பேராசிட்டமால் கொடுப்போம். ஸோ யூ கேன் சே a bottle of Panadol. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே நான் இதில் எழுதியிருக்கிறேன். So you can, or they can ask you, what would you like to have? Okay, what would you like to? What would you like to buy அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன வாங்க விரும்புகிறீங்க என்பது அர்த்தம். ஸோ what would you like to buy, என்ன வாங்க விரும்புகிறீங்க என்ற கொஸ்டனுக்கு நீங்கள் I would like to buy அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய பொருட்களோட நேம்ஸ் கொடுக்கலாம். I would
like to buy. ஆனா நீங்க ஒரு கடைக்கு போய் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சாமான் வாங்குறதுக்கு யூ கேன் ஆஸ்க் கேன் ஐ பை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேவையான பொருளை சொல்லலாம். Can I buy a bar of soap? Some bananas? Carton of milk. So you can ask them, can I buy? Next you can ask them, would it be possible? So when you go to the shop, you ask them, oh, would it be possible to get a carton of milk? Okay, would it be possible? Next you can ask them, do you have any milk? Do you have any soap? Right? இந்த question tagsஐயும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Right? Then what would you like to buy? இப்ப கடையில் இருக்கிறவர் கேட்கிறார் what would you like to buy? நீங்க என்ன வாங்க விரும்புறீங்க? I would like to buy a bottle of milk. Okay, we usually don't have bottles everywhere, but some places they have milk in bottles. So I would like to buy a bottle of milk, or I would like to buy a carton of milk. இல்ல நீங்க கேட்கலாம் can I buy? அதாவது என்னால வாங்க முடியுமா a bar of soap, some bananas, a carton of milk. You can say and a carton of milk, right? Would it be possible? Alright, so ஒரு carton of milk உங்களுக்கு தேவைன்றதுக்கு நீங்க கேட்கலாம் would it be possible to get a carton of milk? carton of milk எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இல்லாட்டி do you have a carton of milk அப்படின்னும் கேட்கலாம். So either of these sentence questions are possible for you to ask, and you can even answer using I would like to buy. Alright, so moving on, correct the sentences. Alright, correct the sentence. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் sentences வந்து சரியான ஆர்டரில் இல்லை ஜம்பிள்டாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹெல்ப் ஹவு யூ கேன் ரைட் அப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை தானே, அது தவறு. இதை நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம். Right? So all the words in this first one, they're jumbled. We need to make sure that we get it in the correct order. So let's see. I help how you can. How can I help you? How can I help you? Next one. What would you like? What would you like to buy? Next one. Cash or credit cards are you paying by? So let's say, are you paying by cash or credit card or cards? Okay, so usually you would have one, but sometimes when people can't pay it one go, they'll use two credit cards because they don't have money in one, right? So are you paying by cash or credit card or cards, right?
Next one. Is this on sale? Is this on sale? How is a kg of much, right? How much is a kilo of, you can write anything. How much is a kilo of beans? How much is a kilo of carrots, right? Next one. Some I'd like fish. I'd like some fish. Next one. Keep you the can change. You can keep the change. Right? So here are the sentences which have been corrected, right? How can I help you? What would you like to buy? Are you paying by cash or credit card? Is this on sale? How much is a kilo of? How much is a kilo of? I'd like some fish. You can keep the change. ஆல்ரைட், இப்போ இந்த சென்டென்சஸ்ன்ற மீனிங் என்னன்னு பார்ப்போம். ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? உங்களுக்கு நான் எவ்வாறு உதவலாம்? வாட் வுட் யூ லைக் டு பை? என்ன வாங்க விரும்புறீங்க? ஆர் யூ பேயிங் பை கேஷ் ஆர் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்? காசுல கொடுக்குறீங்களா இல்லை கிரெடிட் கார்டில் கொடுக்குறீங்களா? இஸ் திஸ் ஆன் சேல்? இது வந்து சேல் விற்பனைக்காக இருக்கின்றது. ஹவு மச் இஸ் அ கிலோ ஆஃப்? நீங்க விருப்பமானதை ஆட் பண்ணலாம். ஹவு மச் இஸ் அ கிலோ ஆஃப் கேரட்ஸ், பொட்டேட்டோஸ், டொமேட்டோஸ், எதுவானாலும். அதாவது ஒரு கிலோகிராம் எவ்வளவு? ஐட் லைக் சம் ஃபிஷ். நான் கொஞ்சம் மீன் வாங்க விரும்புகிறேன். யூ கேன் கீப் த சேஞ்ச். மிச்ச காசை நீங்க வச்சுக்கொள்ளலாம். So, let us practice this with the intonation. How can I help you? What would you like to buy? Are you paying by cash or credit card? Is this on sale? How much is a kilo of bananas? How much is a kilo of potatoes? How much is a kilo of chicken? How much is a kilo of beans? உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு விஷயத்தை நீங்க இதில் எழுதலாம். கிலோ ஆஃப் பீன்ஸ், கேரட்ஸ் எதுவாகனாலும் ஓகே. I'd like some fish. You can keep the change. All right? Okay, so moving on, there's a few more of these. Correct the sentences. Correct these sentences. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த சென்டென்சஸ், ஃப்ரேசஸ் இதெல்லாம் என்ன? இந்த சென்டென்சஸ், ஃப்ரேசஸ் தான் நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ண போறீங்க. How much is this? I'd like to have some fish. Can I take this? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல உண்மையாக போனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். Let's have a look at this one. I'd like some vegetables. I'd like some fruit. Do you have change? Here is your balance. What else do you want? Where is the bakery section?
last one. Can I have my bill? All right, so I'd like some vegetables. I'd like some fruit. Do you have change? Here is your balance. What else do you want? Where is the bakery section? That should be a question tag. Can I have my bill? I'd like some vegetables. எனக்கு மரக்கறிகள் கொஞ்சம் தேவைப்படும். I'd like some fruit. எனக்கு fruits கொஞ்சமும் தேவைப்படும். Do you have change? மிச்ச காசு இருக்கின்றதா? Here is your balance. இந்தாங்க உங்க மிச்ச காசு. What else do you want? வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? Where is the bakery section? Bakery section அங்க இருக்கு. அதாவது bread, buns இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்குற section அங்க இருக்கு. Can I have my bill? என்னுடைய பில்ல தாரீங்களா? So, let us practice these phrases. I'd like some vegetables. I'd like some fruit. Do you have change? Here is your balance. What else do you want? Where is the bakery section? Can I have my bill? Right? So, now here you have some phrases, right? Rather question tags and answers. You have to guess and tell me by looking at it. Is it the shopkeeper who is going to tell S, or is it the customer who is going to tell, right? So is it S or is it C? C is customer, S is shopkeeper. Okay, so let me just write it. S means shopkeeper. C means customer. Right. ஸோ இதில் சில சென்டென்சஸ் ஃப்ரேசஸ் இருக்குது. சிலது வந்து ஷாப்கீப்பர் சொல்கிறது, சிலது கஸ்டமர் சொல்கிறது. ஸோ ஷாப்கீப்பர் கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அதை வேறுபடுத்தி எழுத போகிறோம். How can I help? Okay. Or you can say, how can I help you? How can I help? Right? So that is the shopkeeper. What would you like to buy? Shopkeeper. Are you paying by cash or credit cards or card? Shopkeeper. Okay, so this is optional. முதலாவது how can I help you? நான் எவ்வாறு உங்களுக்கு உதவலாம்? இது யாரு சொல்லுவார்? ஷாப்கீப்பர். What would you like to buy? நீங்க என்ன வாங்க விரும்புறீங்க? ஷாப்கீப்பர். Are you paying by cash or credit? காசு இல்ல கிரெடிட் கார்டுல கொடுக்குறீங்களா? ஷாப்கீப்பர். Is this on sale? Customer. How much is a kilo of? So when you ask how much is a kilo of bananas, right? Who is asking that? The customer. I'd like some fish. Who is saying, give me some fish? Customer. You can keep the change. Again, the customer is telling the shopkeeper, I don't want the balance. You can keep the change. Is this on sale? இது சேல் விற்பனைக்கு இருக்கின்றதா? அது வந்து கஸ்டமர் கேட்பார். How much is a kilo of carrot? 1 கிலோகிராம் கேரட் எவ்வளவு? யாருக்கு பார்? கஸ்டமர். I'd like some fish. நான் கொஞ்சம் மீன் வாங்க விரும்புறேன். கஸ்டமர். You can keep the change. மிச்ச காசை நீங்க வச்சுக்கொள்ளுங்க. கஸ்டமர் சொல்றார். I'd like some vegetables. Customer. I'd like some fruit. Customer. Do you have change? Customer. Here is your balance. Shopkeeper. I'd like some vegetables. நான் மரக்கறிகள் கொஞ்சம் வாங்க விரும்புறேன். கஸ்டமர். I'd like some fruit. நான் பழங்கள் கொஞ்சம் வாங்க விரும்புறேன். கஸ்டமர் சொல்றார். Do you have change? மிச்ச காசு கொடுக்கறதுக்கு சேஞ்ச் இருக்கா? கஸ்டமர் கேட்கிறார். Here is your balance. ஷாப்கீப்பர் கொடுப்பாங்க. இதான் உங்க பேலன்ஸ் என்று சொல்லி. What else do you want? Shopkeeper. Where is the bakery section? Customer. Can I have my bill? Customer. So you can see some of these phrases or sentences or question tags are used by the shopkeeper, whereas some of it is being used by the customer. What else do you want? வேற என்ன உங்களுக்கு வேணும் என்று ஷாப்கீப்பர் கேட்கிறார். Where is the bakery section? Bakery section எங்க இருக்கு? கஸ்டமர். Can I have my bill? என்னுடைய பில்ல தாரீங்களா? கஸ்டமர் கேட்கிறார்.
So let's practice these sentences and question tags, right? How can I help? What would you like to buy? Are you paying by cash or credit card? Is this on sale? How much is a kilo of carrot? I'd like some fish. You can keep the change. I'd like some vegetables. I'd like some fruit. Do you have change? Here is your balance. What else do you want? Where is the bakery section? Can I have my bill? Right? So here we have used phrases, or you can say sentences and question tags that you could actually use in a dialogue or a conversation when you're at the supermarket. All right? Okay, so moving on, here is a conversation at the supermarket. We need to try to complete the missing parts of the conversation. ஸோ இது வந்து ஷாப்கீப்பர் மற்றும் கஸ்டமருக்கு இடையிலான இன்னொரு கான்வர்சேஷன். பொருத்தமான ஃப்ரேசஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த பிளாங்க்ஸை ஃபில் பண்ண போகிறோம். Let us start completing this, right? How can I help you? Hello, I would like to buy a kilo of carrot. Okay, anything else? I think that should be a question tag, right? Anything else? Seller, how can I help you? நான் எவ்வாறு உங்களுக்கு உதவலாம்? கஸ்டமர், hello, I would like to buy a kilo of carrot. நான் 1 கிலோகிராம் கேரட் வாங்க விரும்புகிறேன். Okay, anything else? வேறு ஏதும்? Yes, I also need a carton of milk and a tube of toothpaste. Here you are. Anything else? No, that's all. Yes, I also need a carton of milk and tube of toothpaste. எனக்கு ஒரு carton of milkம் toothpaste tube ஒன்றும் வேணும். Here you are. Anything else? இந்தாங்க. வேறு ஏதும்? No, that's all. அவ்வளவுதான். Are you paying by cash or card? I would pay by cash. Thanks. Okay. Now here you can say card because you have credit cards and debit cards nowadays. So just say, are you paying by cash or card? Okay. Are you paying by cash or card? காசுல பே பண்றீங்களா இல்லாட்டி கார்ட்ல பே பண்றீங்களா? I would pay by cash. நான் காசுல தான் பே பண்றேன். Thanks. நன்றி. Now let's practice this with intonation. You know the word intonation. It means a variation in your voice. இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய வாய்ஸ் டோனில், அதாவது குரல் ஏற்றத்தாழ்வோட சரியான முறையில் இந்த கான்வர்சேஷனை வாசித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். How can I help you? Hello, I would like to buy a kilo of carrot. Okay, anything else? Yes, I also need a carton of milk and a tube of toothpaste. Here you are. Anything else? No, that's all. Are you paying by cash or card? I would pay by cash. Thanks. Okay. So here now you can practice it by using the variations that I used in the conversations, and I would like you to practice it again. சரி, இப்போ நான் இது உங்களுக்கு வாசித்து காட்டியிருக்கிறேன். நீங்களும் இதே வேரியேஷனை படித்து அதே மாதிரி வாசித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Right? So, here, now imagine yourself as the seller and complete the blanks using the phrases. இப்போ என்ன செய்ய போறோம்? நீங்க செல்லர், அதாவது விற்பனையாளராக நினைச்சு கொண்டு இந்த இடைவெளிகளை நிரப்ப போறீங்க. Right? So I want you to pause the video and do the activity. Once you finish, start watching it from there. இப்போ நீங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஆன்சர்ஸை எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் சரியானதாக இருக்குமா என்று பாருங்க.
right? So take a few minutes and complete the activity. Right, so let us complete it. I hope you have finished it now. ஆல்ரைட், இப்போ நான் நினைக்கிறேன் நீங்க முடிச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லி உங்களுடைய ஆன்சர்ஸோட இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. Hello. Can I help you? Hello, I would like to buy a kilo of carrot. Okay. Right. So you can say okay, and then the seller would say, would you also like a kilo of pumpkin? Would you also like a kilo of pumpkin? No, I want a kilo of lettuce. ஆல்ரைட், இப்போ நான் என்னுடைய ஆன்சர்ஸ் இதில் எழுத போகிறேன். செல்லர், ஹலோ, கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? நான் உங்களுக்கு உதவலாமா? ஐ வுட் லைக் டு பை அ கிலோ ஆஃப் கேரட். நான் 1 கிலோகிராம் கேரட் வாங்க விரும்புகிறேன். ஓகே, வுட் யூ ஆல்சோ லைக் அ கிலோ ஆஃப் பம்ப்கின்? 1 கிலோகிராம் பூசணியும் வாங்க விரும்புகிறீங்களா? நோ, ஐ வாண்ட் அ கிலோ ஆஃப் லெட்யூஸ். இல்லை, எனக்கு 1 கிலோகிராம் கோவா தாங்க. Okay. Here you are. Okay, here you are. Is that all? Is that all means do you need anything else in other words? Yes, that's all. ஓகே, here you are. Is that all? இந்தாங்க, அவ்வளவும் தானா? Yes, that's all. அவ்வளவும் தான். Would you be paying by cash or by card? Card. Thanks. Would you be paying by cash or by card? நீங்க காசுல கொடுக்குறீங்களா, பே பண்றீங்களா, இல்லாட்டி கார்ட்ல பே பண்றீங்களா? By card. ஸோ நீங்க cash or card, whatever it is, cash or by card அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. Thanks. நன்றி. Now, what you could answer here, I feel, is you could use by card as well, which is a better answer. Okay, you could just say card. It's a bit rude. It would be nice for you to say by card. Okay? இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இது பை என்றது எழுதாமலும் டிரெக்டாக கேட்கலாம். வுட் யூ பி பேயிங் பை கேஷ் ஆர் கார்ட் அப்படி நீங்கள் டிரெக்டாகவும் கேட்கலாம். பை என்றது நாட் நெசசரி. Now here you don't have to say would you be paying by cash or by card. You can just not use this. Okay, so you can cut it and say would you be paying by cash or card. இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய வாய்ஸ் டோனில், அதாவது குரல் ஏற்றத்தாழ்வோட சரியான முறையில் இந்த கான்வர்சேஷனை வாசித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். So let us practice this with intonation. Hello, can I help you? Hello, I would like to buy a kilo of carrot. Okay, would you also like to buy a kilo of pumpkin? No, I want a kilo of lettuce. Okay, here you are. Is that all? Yes, that's all. Would you be paying by cash or card? By card. Thanks. Thanks. Okay. All right. So now what are we going to do? We are going to come up with our own conversation. So the seller is there and the customer is there and here you go. Everything else is blank. You need to write your own conversation, okay? So I'm going to write one and do it with you, and then later you can use the same structure and come up with your own conversation. ஆல்ரைட், ஸோ இதில் ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது யூ ஹாவ் டு ரைட் அவுட் யோர் ஓன் கான்வர்சேஷன். அதாவது நீங்கள் இதில் ஒரு உரையாடலை கான்வர்சேஷனை எழுத போறீங்க. சிலருக்கும் கஸ்டமருக்கும் இடையில நடக்கிற ஒரு உரையாடலை நீங்கள் எழுத போறீங்க. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் எழுதுறதை விட டு ப்ராக்டிஸ், அதை பேசி பார்க்கறது. What is important? Is it writing? No, it is actually using these phrases when you go to the supermarket, right? So let's start. Seller says, how can I help you? Hi. I would
like to buy some vegetables and fruit. The seller says, sure. What would you like? Hi, I would like to buy some vegetables and fruit. நான் கொஞ்சம் மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் வாங்க விரும்புகிறேன். Sure, what would you like? கண்டிப்பா என்ன வாங்க விரும்புறீங்க? And the customer says, I'd like a kilo of carrot, 500 grams of beans, a kilo of lettuce, a kilo of bananas, five oranges, and 500 grams of strawberries. 500 grams of strawberry. Okay. All right. I think we should make it 500 grams of strawberries. Right? I'd like a kilo of carrot, 500 gram of beans, a kilo of lettuce, a kilo of bananas, 5 oranges and 500 grams of strawberries. நான் 1 கிலோகிராம் கேரட், 500 கிராம் பீன்ஸ், 1 கிலோகிராம் கோவா, 1 கிலோகிராம் வாழைப்பழம், 5 தோடம்பழங்கள் மற்றும் 500 கிராம் ஸ்ட்ராபெர்ரிஸ் வாங்க விரும்புகிறேன். Okay, so the customer answers what the customer wants. And then the seller says, here you are. Anything else? There should be one word. Just give me a minute. Right. Anything else? The customer says, yes. Can I have a tube of toothpaste and a packet of biscuits? Here you are. Anything else? இந்தாங்க வேற எதுவும்? Yes. Can I have a tube of toothpaste and a packet of biscuits? ஆம், இதோட எனக்கு toothpaste tube ஒன்றும் பிஸ்கட் packet ஒன்றும் தாங்க. Sure, here you are. Anything else? And then the customer says, no. That's all. Sure, here you are. கண்டிப்பா இந்தாங்க. Anything else? வேற எதுவும்? No, that's all. அவ்வளவுதான். Shopkeeper asks, are you paying by cash or card? And then the customer says, by cash.
Are you paying by cash or card? கேஷ்ல அதாவது காசு கொடுக்குறீங்களா இல்ல கார்ட்ல பே பண்றீங்களா? பை கேஷ் காசுல. Here is your balance. Thanks. And the customer also says thank you. Here is your balance. Thanks. இந்தாங்க உங்களுடைய மிச்ச காசு. நன்றி. Thank you. நன்றி. Right? So let us have a look at this conversation. We've got a nice conversation here, right? How can I help you? Hi, I would like to buy some vegetables and fruit. Sure, what would you like? I'd like a kilo of carrots, 500 grams of beans, a kilo of lettuce, a kilo of bananas, 5 oranges and 500 grams of strawberries. Here you are. Anything else? Yes. Can I have a tube of toothpaste and a packet of biscuits? Sure. Here you are. Anything else? No, that's all. Are you paying by cash or card? By cash. Here is your balance. Thanks. Thank you. Right? So a nice conversation between a seller and a customer, and we've used many phrases that we learned. Now, let us practice this with intonation, right? So let's try. How can I help you? Hi, I would like to buy some vegetables and fruit. Sure, what would you like? I'd like a kilo of carrots, 500 grams of beans, a kilo of lettuce, a kilo of bananas, 5 oranges and 500 grams of strawberries. Here you are. Anything else? Yes. Can I have a tube of toothpaste and a packet of biscuits? Sure. Here you are. Anything else? No, that's all. Are you paying by cash or card? By cash. Here is your balance. Thanks. Thank you. Right? So here we have developed the conversation. Now I'd like you to come up with your own conversation, right? And practice that. Now here also I have given you some space. You can try doing it on your own, right? So you don't need my support now. Same structure. Seller, customer is there. Blanks are there. You can come up with your own conversation. Alright? So I'm going to leave this for you because you need to do something on your own. So I'd like you to try it on your own. Okay? So with that homework, or rather with that activity for you to do alone, we have come to the end of the lesson. Alright, so இது நீங்க தனியா செய்ய போறீங்க. அதனால நீங்க உங்களுக்கான ஒரு கான்வர்சேஷனை கிரியேட் பண்ணி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணியும் பாருங்க. Alright, so இன்னைக்கு நாங்க பார்த்தது at the supermarket. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க போனா அங்க பொருட்களை வாங்குறதுக்கு காசு கொடுக்கும்போது கேஷியர்ல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும் phrases, சொற்கள். ஒரு கான்வர்சேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு தேவைப்படும் சொற்கள், phrases என்னன்னு சொல்லித்தான் இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல பார்த்தோம். இது எல்லாவற்றையும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வேணும், so that it will be helpful to you. So with that we come to the end of the lesson at the supermarket.